Montana, Territorio del Norte, Noviembre de 1881. La nieve aferraba a las ramas de los pinos y abetos como un manto de algodón. En un claro del bosque, al esqueleto de una pequeña cabana iba creciendo, log por log, bajo las manos de una mujer sola. Eleanor Sullivan clavaba un clavo con fuerza cuando una voz serena la hizo volverse. Assalamu alaikum, hermana. Pense que este lugar estaba abandonado. Un janit había aparecido al bord del claro. Vestía como vaquero, pero su rostro mostraba la paz de quien reza sus 5 oraciones aunque esté lejos de todo. Su caballo bello resoplaba vapor en el aire frío. Eleanor bajo el martillo, manteniendo la distancia respetuosa. Wa alaikum salam. Esta tierra es mía, con la permiso de Allah. Si busca algo, siga hacia el oeste. El hombre se quitó el sombrero con respeto. Soy Clayton Hartwell, del rancho Circle H, a días miles al norte. Solo pasaba revisando los límites de la propiedad familiar. No esperaba encontrar a alguien, y menos a una hermana musulmana construyendo sola, subhanallah. Eleanor enderezó la espalda con orgullo. Prefiero trabajar sola. Allah es mi protector y mi proveedor. Clayton Asencio, impresionado. Tiene mucha fuerza, mashallah. La mayoría no podría. Y menos, bajo la mirada computer en su estado bendito. Allah me dio esta amana, despacito, y me dará la fuerza para crearlo, respondió ella con firmeza. Clayton bajo del caballo, pero asequado a varios metros. No vengo a molestar. Solo, si alguna vez necesita ayuda con algo pesado, madera, transporta, el Circle H está cerca y somos gente de bien. No pido nada a cambio, solo la baraka de ayudar a una hermana en el camino de Allah. Eleanor no contestó. Lo vio monta y alejarse entre los árboles. Cuando desapareció, apoyó la mano en su vientre y susurró. Allah sabe lo que no sabemos. 3 días después, Clayton regresó con un paquete envuelto. Mi madre envió esto, dijo desde la distancia. Té de jengibre para las náuseas y unas prendas tejidas para el bebé. Dijo, seguro la hermana dirá que no necesita nada, pero envíaselo igual. Es sadaka, hermana, nada más. Eleanor aceptó el paquete sin acercarse demasiado. Dile a tu madre que haga dua por nosotros. Y que Allah la recompense. Una semana más tarde trabajaban juntos, pero siempre con el respeto debido. Él cortaba los troncos afuera, ella los colocaba desde dentro o en lados opuestos de la pared. Nunca cruzaban la puerta al mismo tiempo, nunca se quedaban solos dentro de la cabana sin una tercera persona o la puerta abierta de par en par. Hablaban de Allah, del tawakkul, de la paciencia de Ayyub, alayhi salam. Una tarde, sentados cada uno en un tronco diferente, a varios metros, con el viento como único testigo, Eleanor habló. Mi esposo me abandonó en Boston cuando supo del embarazo. Dijo que el niño no era suyo. Nunca terminan los trámites legales, en el papel sigo casada, aunque él desapareció. Por eso vine aquí. Para criar a mi hijo con dignidad, lejos de la vergüenza. Clayton escuchó en silencio, bajando la mirada. Allah es alfada, el que abre caminos. El hará fácil lo que parece imposible. ¿Y tú, por qué vienes tanto? Preguntó ella con voz temblorosa. ¿Por qué desde que te six clavando esos troncos con tanto imán y tawakkul, algo cambió en mi corazón? Mi esposa será felicio hace 5 años en un accidente de caballo. Desde entonces solo vivía para el rancho y las oraciones. Pero Allah me mostró que todavía puede haber baraka en esta vida, si él lo permite. Los meses pasaron. La cabana quedó terminada. Llegó el invierno duro. Una mañana llegó Victoria Morrison, prometida de Clayton según las familias. Hermana oh no, la gente habla, dijo con dureza. Clayton ha roto el compromiso por las apariencias.
Si de verdad tema ala, vies. No destruya la honra de un buen hombre. Eleanor sintió que el mundo se le venía encima, pero respondió con firmeza. Jamás he buscado lo prohibido. Si alaquer algo bueno para nosotros, él lo hará lícito. Sino, que él me dé paciencia. Cuando Victoria se fue, Eleanor hizo sujud largo y loro pidiendo guía. Días después, en plena tormenta de nieve, comenzaron las contractions. Eleanor dio a luz sola, con el nombre de Allah en los labios. Nació un niño sano. Lo envolvió, hizo la adhen en su oído derecho y el cama en el izquierdo, y loro degraded. En medio de la tormenta, Clayton legó caminando, empapado, herido, casi congelado. Había perdido el caballo, pero Allah lo guió. Al ver al bibi, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mashallah, la ilaha illa Allah. Eleanor, agitada, lo habló desde el otro lado de la habitación. Hermano Clayton, legó la carta de Boston. Mi ex esposo firmó el divorcio. Ya soy libre legalmente. Pero on debo cumplir la ida completa. Clayton asintió con respeto. Entonces esperaré. Esperaré los meses que a la orden. No tocar en tu sombra hasta que se halal. Y espero. Cuando terminó la ida, en la primera primavera, el imam de Willowbrook, un viejo vaquero converso, los casó en la mezquita improvisada del pueblo. Los Kowalskis, la madre de Clayton y medio pueblo fueron testigos. No hubo anillos de oro, porque está prohibido para los hombres, solo en mar sencillo, una corona encuadernado en cuero, un caballo fuerte y la promesa de protegerla y honrarla hasta la muerte. Clayton colgó en la puerta de la nueva cocina una herradura que él mismo había enderezado. Estaba rota, dijo. Pero ala hace que las cosas rotas vuelvan a cargar peso ese tienen fe. Eleanor sonrió, con su hijo Tomás en brazos. Y nosotros, alhamdulillah, ya no estamos solos. Años después, cuando Tomás preguntaba por qué su papá siempre rezaba far antes de salir al campo, Eleanor respondía. Porque tu padre encontró el amor verdadero el día que entendió que el mejor regalo que un hombre puede darle a una mujer, es bajar la morada, esperar con paciencia y construir un hogar halal. Y en las noches frías de Montana, cuando el viento silbaba entre los pinos, se escuchaba el rumor de dos voces recitando juntos. Rabbana hab lana min azwajina wa duriyatina karata un wajolna lil madakina imama. Señor nuestro, concedinos el frescor de los ojos en nuestras esposas y descendencia, y haznos guías para los que temen a ti. Fin. Si esta historia te hizo recordar que el amor más hermoso es el que se construye con taqwa y paciencia, suscríbete a Historias Halal del Lejano Oeste. Cada viernes una nueva historia de amor puro, donde nadie se toca antes del Nika, donde Allah siempre tiene la última palabra, y donde los finales felices comienzan con Bismillah. 5 años habían pasado desde aquella primavera en que Clayton y Eleanor se casaron frente al viejo imam converso de Willowbrook. El rancho Circulacia no era solo el rancho del viejo señor Hardwell, ahora tenía una segunda casa más pequeña, de troncos fuertes y techo de lámina, a unas 3 millas del casco principal, justo donde antes estaba la cabana original de Eleanor. Ahí vivían los tres, Clayton, Eleanor y el pequeño Tomás, que ya tenía 5 años y corría como viento entre los pinos. La vida no era fácil, pero era bendita. Al far, antes de que el cielo se pintara de rosa, Clayton ya estaba de pie haciendo wudu con agua que a veces traía hielo. Eleanor rezaba detrás de él en la esquina del cuarto, y cuando terminaban los dos rocket, Tomás, que sabía decir Allahu Akbar aunque todavía la salía medio gangoso, se levantaba solito y se ponía a su ladito imitando los movimientos. Después, Clayton besaba la frente de su hijo, solo la frente, como debe ser, y salía a ordenar las vacas mientras Eleanor preparaba el café de olla y las tortillas de harina que tanto le gustaban a su esposo. Pero no todo era paz. El viejo señor Hartwell, sugro de Eleanor, nunca terminó de aceptar del todo el matrimonio.
decía que una mujer con pasado no era lo mejor para el apellido, aunque nunca lo decía delante de Clayton porque sabía que su hijo se ponía como lianza alguien hablaba mal de su esposa. El viejo vivía en la casa grande con sus dos hijas solteras, Abigail y Ruth, y aunque venía de vez en cuando a ver al nieto, siempre ligaba con la cara dura y sabía temprano. Un día de octubre del 86, cuando el viento ya traía olo en Eve, llegó un sobre consejo de Boston. Eleanor lo abrió con manos temblorosas. Era de Charles Whitmore, su ex esposo. Después de 5 años de silencio, el hombre había decidido reaparecer, y no venía con buenas intentions. La carta decía, más o menos. Señora Whitmore, ¿por qué legalmente todavía lleva mi apellido en algunos registros? He sabido que vive usted en Montana y que ha formado familia con otro hombre. Como nunca se completó el divorcio en el estado de Massachusetts, tengo derecho a reclamar lo que es mío, mi hijo. Preparó los papeles para llevármelo. Un niño necesita un padre de verdad y un apellido limpio. Atentamente. Charles A. Whitmore. Eleanor S. Cueto Halada. Las manos le temblaron tanto que la carta cayó al suelo. Tomás, que estaba llegando con un caballito de madera que le había talado su papa, corrió a abrazar las piernas. ¿Qué pasa, mamá? Nada, habibi, minció ella, agacándose para abrazarlo. Solo una carta de alguien que ya no importa. Pero sí importaba. Mucho. Esa misma noche, después de la oración de Isha, Eleanor le entregó la carta a Clayton. Él la leyó en silencio junto al fuego, con el rostro cada vez más duro. Este hombre no sabía elevar a mi hijo, dijo al fin, con voz baja pero firme. Tu hijo no, Clayton. Legalmente, ESDL. Clayton levantó la vista rápido, como se le hubieran dado un latigazo. ¿Qué dices, mujer? Tomás es mi hijo en el Islam desde el primer día que lo cargué y lo hice adhin en el oído. Allah es testigo. Este papelot de Boston no vale nada delante de Allah. Eleanor bajó la mirada, las lágrimas rodando. Pero delante de los tribunales blancos, tal vez si valga. Clayton ese cueto calado un rato largo. Luego se levantó, tomó su Corán del estante y abrió en Surah Yusuf. Esto, Eleanor dejó señalando el A18, y vinieron con su camisa teñida de sangre falsa. Dijo, no, vuestras almas os han indecido a algo grave. Paciencia hermosa. Y Allah es aquel de quien ese pide auxilio contra lo que describes. Eleanor loro más, pero asincio. Hicieron dua hasta que el fuego se apagó. Al día siguiente Clayton cabalgó hasta Willowbrook y buscó al juez Harrison, un hombre justo que había conocido la historia desde el principio. Lu explicó todo. No hay manera de que ese papel de Massachusetts tenga fuerza aquí si nunca se registró nada, dijo el juez. Pero ese el hombre viene con abogados caros, puede complicarse. Necesitan un buen abogado ustedes también. ¿Y donde encontramos uno que no nos cobra un ojo de la cara? El juez sonrió. Tengo un amigo en Helena, el licenciado O'Malley. Es católico, pero justo. Y le debo un par de favors. Lu escribo hoy mismo. Los meses siguientes fueron detención. Charles Whitmore llegó a Montana en diciembre, con traje negro y sombrero de ciudad, acompañado de dos abogados y un marshal federal que parecía aburrido de la vida. Se hospedaron en el hotel de Willowbrook y mandaron citar a Eleanor y Clayton Alabama juzgado provisional. El pueblo entero habló. Algunos dicen, pobre Clayton, lo engañaron. Otros, esa mujer siempre tuvo algo raro. Hasta las hermanas de Clayton, Abigail y Ruth, empezaron a murmurar que tal vez el abuelo tenía razón. Eleanor casi no salía de la casa. Rezaba, criaba a Tomás y tuya cobijas para no volverse loca de la angustia. Clayton, por su parte, trabajaba de sol a sol, pero cada noche legaba, hacía wudu y rezaba tahajjud pidiendo que Allah protegiera a su familia.
Una noche, después de la oración, Clayton le dijo a Eleanor. Mañana viene el Imam Hassan. Vamos a hacer un jarra especial. Tú, yo y Tomás. Tres noches seguidas. Allah nos va a mostrar el camino. Y así lo hicieron. La tercera noche, Eleanor sonó que estaba en un desierto y veía una fuente de agua cristalina. De pronto, una voz le dijo, de la verdad completa y ala hara que la verdad brill. Al día siguiente, antes de ir al juicio, Eleanor le contó todo a Clayton. Hay algo que nunca te dije. Cuando Charles me abandonó, yo estaba tan rota que, firme en papel diciendo que el niño no era suyo. Lo hice para que me dejara en paz. Fue mentira, pero está firmado ante notario. Clayton la miró largo. Luego respiró hondo. Entonces eso cambia todo. Ese papel lo destruía él, no a nosotros. Allah es el mejor de los planificadores. El día del juicio lego. El pequeño salón del juzgado estaba lleno, los Kowalskis, la madre de Clayton, el viejo Hartwell con cara de piedra, medio pueblo. Charles Whitmore se veía seguro, hablando fuerte, enseñando documentos. Esta mujer nunca se divorció legalmente, decía. El niño leva mi sangre y mi apellido. Quiero la custodia total. El licenciado O'Malley, que había legado de Helena, se levantó tranquilo. Con el permiso del honorable juez, la señora Hartwell tiene algo que mostrar. Eleanor, vestida con su mejor vestido largo y hijab negro, se levantó. Le temblaban las manos, pero su voz salió clara. Este es el documento que firmé hace 6 años diciendo que mi hijo no era de Charles Whitmore. Lo firmé bajo prisión y miedo, pero está firmado. Si el señor Whitmore insiste en que Tomás es su hijo, entonces que explique por qué él mismo negó ser el padre ante notario. Se hizo un silencio tan grande que se oía la nieve caer afuera. Charles se puso rojo como tomate. Eso fue bajo coacción. Ella me amenazó. Pero el juez levantó la mano. Señor Whitmore, usted no puede reclamar hoy lo que negó ante ley. Además, aquí en Montana el niño ha sido criado por el señor Clayton Hartwell como hijo legítimo desde antes de que usted apareciera. Caso cerrado. Custodia total para la madre y su esposo. Y usted, señor Whitmore, está advertido, se vuelve a molestar a esta familia, lo meto preso por acoso. Charles y sus abogados salieron echando humo. Nunca más se supo de él. Cuando salieron del juzgado, el viejo señor Hartwell, que había ido solo a ver cómo perdía su hijo, se acercó a Eleanor. Todos pensaron que iba a decir alguna grosería. Pero el viejo, con los ojos llenos de lágrimas, la habló bajito. Perdoname, hija. Me port como los peores de los hipócritas. Tú eres más Hartwell que muchos que levamos el apellido. Ven a la casa grande cuando quieras. Esta familia es tuya también. Eleanor solo asintió, sin renser. Le apretó la mano al viejo, solo la mano, con respeto, y dijo. Ala lo guy, sugro. Esa noche en la casa, después de la oración de Shakr, Clayton colgó un nuevo letrero encima de la puerta que él mismo había talado en madera de pino. Esta casa se sostiene con 4 cosas. Iman, tawakkul, sabr y shakr. Bienvenido quien entre con salam. Los años siguieron corriendo. Tomás creció fuerte y guapo, con los ojos verdes de su madre y el carácter firme de su padre. A los 12 años ya sabía recitar medias del Corán y podía enlazar un ternero a la primera. A los 15, el viejo señor Hartwell le dijo en herencia la mitad del Circle H, diciendo que el rancho lo salva quien lo ama de verdad, no quien nació primero. Eleanor abrió una pequeña escuela en la casa, enseñaba árabe, Corán y cuentas a los hijos de los vaqueros y de las pocas familias musulmanas que iban llegando al territorio.
Los sábados, después de Clayton lavaba a todos los niños a Monte Caballo y les contaba historias del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y sus compañeros en el desierto. Una tarde de 1898, cuando Tomasio tenía 17 años y era más alto que su padre, llegó un janit al rancho. Era un hombre mayor, con barba blanca y turbante. Venía desde Dakota del Norte. Traía una carta selada con lacquer verde. Assalamu alaikum, dijo el hombre. Busco a la hermana Eleanor bint Sullivan, conocida ahora como Tomás. Eleanor salió, y con algunas canas bajo el hijab, pero con la espalda recta y la mirada serena. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yo soy. El hombre le entregó la carta. Es de tu padre. El Jack Patrick O'Sullivan, rahimahullah. Felicio hace 3 meses. Esta carta la escribió para ti antes de morir. Eleanor abrió la carta con manos temblorosas. Su padre, el Irlands que se convirtió al Islam en Egipto y luego volvió a América, lo había escrito once páginas. Entre lágrimas leo las últimas líneas. Mi querida hija. Cuando les estoy a estar con Allah. Quiero que sepas que nunca dejé de hacer dua por ti en un solo día. Sup de tu matrimonio, de tu hijo, de tu fuerza. Estoy orgulloso. Guarda esto, el mejor jihad de una mujer es ser buena esposa y buena madre. Tú lo lograste. Guárdala tu esposo que un hombre de verdad no es el que nunca se, sino el que se levanta y protege a su familia aunque el mundo entero esté en contra. Nos veremos en Jannah, inshallah. Tu padre que te ama. Abu Bakr Patrick O'Sullivan. Eleanor Laro tanto que Clayton tuvo que sostenerla. Esa noche hicieron una lectura completa del Corán por el alma de su padre y dieron de comer a 40 vaqueros y sus familias en el rancho. Muchos años después, en 1920, cuando ya había carreteras y autos en Montana, un periodista de Chicago legó buscando la leyenda de la musulmana que construyó su casa con sus propias manos. Encontró una anciana de 70 años sentada en el porche, con haya blanco y una sonrisa que iluminaba el valle. ¿Usted es Eleanor Hartwell? Preguntó el periodista. Tomás, si a la queer, respondió ella. El hombre sacó su libreta. ¿Cuál es el secreto de una vida tan larga y tan feliz? Eleanor miró hacia el horizonte, donde Clayton, ya con bastón pero todavía erguido, enseñaba a sus nietos a rezar sobre una alfombra en el pasto. El secreto, dijo, es simple. Nunca dejes de hacer dua, nunca dejes de bajar la mirada, y nunca dejes de construir, aunque sea un solo tronco a la vez. Porque las casas más fuertes no son las que tienen las paredes más gruesas, sino las que se construyen con taqwa y paciencia. El periodista escribió todo. Cuando se fue, publicó un artículo que se hizo famoso en todo el país, La mujer que conquistó el oeste, con un martillo en una mano y el Corán en el corazón. Y debajo de la foto de Eleanor y Clayton sentados juntos en el porche, separados por una respetuosa distancia, como siempre, el pai de foto decía. Aquí no hubo besos robados ni promesas rotas. Solo fe, trabajo y un amor que espero lo que tuviera que esperar, hasta que ala dijo, con fe yakan. Y así, bajo los pinos de Montana que ya tenían más de 100 años, la pequeña cabana original seguía en pie. La gente del pueblo la visitaba como quien visita un lugar sagrado. En la puerta todavía colgaba aquella herradura de plata que Clayton enderezó hace tanto tiempo. Y se te paras ahí en silencio, cuando se la nieve, todavía puedes escuchar dos voces ancianas recitando juntas la dua que nunca dejarán de repetir. Rabbana hab lana min azwajina wa duriyatina karata ayunan wajolna lil mutakina imama. Porque algunas races, cuando se plantan con iman, no hay tormenta que las arranque. Fin de la parte 2, y de la historia completa. Si esta historia te hizo llorar, reír o renovar tu iman, comparte con quien más lo necesite. Y recuerda, el amor más bonito siempre empieza con bismillah y termina con alhamdulillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.